Der Brunnen stand im Herzen de kleinen Stadtchens, so alt wie die Mauern, die in Umgeben. Senstein war glatt von Jahrhunderten, das Wasser klar und kohl wie Glas. Viel Menschengingen ich blassen im Vorbe, doch für einige hat immer ein Geheimnis Wahlwirken gehabt. Besonders in den späten Stunden, wenn die Gassen still wurden und nur das flüsternde Wind durch die engen Wegzog, worked der Brunnen wie ein Tor zu etwas Unsichtbarem. Clara liet es, dort sie überwellen. Sie war Saitkursam in die Stadt gezogen, hat ein klein Wohnung über der Bäckerei gemietet, und als war nu für sie, die Strassen, die Gesichter, die Geruch. Doch der Brunnen war ihr Zufluchtsort geworden. Jeden Abend, wenn die meisten Lichter erlosken waren, set Saint sie sich auf den Rand, ließ ihr Finger über das Wasser gleiten und spürt eine seltsame Ruhe. Doch in diesem Abend war etwas anders. Der Himmel war dunkel, die Luft schwer von Sommerwarm, und das Pflaster glänzt noch vom Regen. Clara hort Schritt in der Fern, gleichmäßig, ruhig, fast so, als hatten sie schon immer zu dieser Gas gehört. Sie dreht sich und sah ihn. Ein junger Mann nähert sich, hochgewachsen, das Haar dunkel, die Kleidung schlicht, aber an ihm worked sie edel. Seine Bewegungen waren leise, fast lautlos. Clara spürt, wie ihr Herz schneller schlug, ohne dass sie was warum. Schöner Abend, sagte mit tiefer Stimme, als Brunnen stehen bleib. Clara nickt, überrascht, dass ihr Kettel so trocken war. Sehr still hielt der Mann ließ den Blick über das Wasser gleiten, als würde darin etwas suchen. Dann sah zu ihr hinüber. Seine Augen wirkten ernst, doch zugleich lag darin etwas Weiches, ein Warm, die sie nicht verstand. Wissen sie, begann langsam, dieser Brunnen tragt eine alte Geschichte. Man sagt, erfüllt wünsche, aber nur, wenn sie ausachtem verlangen kommen Clara lachelt unsicher. Ein Legend, viel leicht sucht mit den Schultern. Viel leicht auch mehr sie wold fragen, was damit meint, doch ihr Wort bleiben ungesagt. Stattdessen hort sie nur den leisen Klang des Wassers, das in der Dunkelheit plätschert. Ein seltsame Spannung legt sich zwischen sie. Kein Lotz, greifbares Gefühl, wie ein kaum hörbares Knistern in der Luft. Clara spürt, dass dieser Mann, den sie gerade erst getroffen hat, nicht einfach ein Fremder war. Es war, als hat der Brunnen selbst in her gefeiert. Und sie, fragte plötzlich. Haben sie schon einmal hier etwas gewünscht, Clara schüttelt den Kopf. Nein. Ich glaube nicht an so etwas das sagen will seine Stimme klang nun waker, fast flüsternd. Bis der Moment kommt, in dem sie doch tun sie hielt seinem Blick stand, langer als sie sonst befremden tat. Gendiet was in seiner Art macht unmöglich wegs hen. Ihr Hand rutten auf dem Kohlenstein de Brunnens, doch in ihrem Inneren wurde warm, fast unruhig. Und sie, fragte sie zurück, viel leicht nur, den Zauber dieses Augenblicks nicht zu brechen. Haben sie sich schon etwas gewünscht, nicht leicht den Kopf, als überlege Dan antwortet schlicht, Heute Nacht ein Schauer lief Clara über den Rücken. Sie was nicht, obes in seinen Worten lag oder darin, wie sie aussprach, ruhig, sicher, als hat sen Wunsch schon vor Amen. Plötzlich wet ein Windstoß durch die Gas, bewegt ihr Haar, ließ das Wasser im Brunnen leise krauseln.
für ihnen Augenblickskian als werden die Stein selbststitmen. Der Mann trat ihnen Schritt nachher. Viel leicht, sagt Leise, fühlt der Brunnen meinen Wunsch schneller, als ich dacht Clara at mir tief ein, doch kein Wort kam über ihr Lippen. Als Sie Harem verschwand, die Hauser, die Dunkelheit, selbst die Nacht. Nur der Brunnen, der Klang des Wassers und dieser fremd bleiben. Und in ihrem Inneren begann ein leises Verlangen zu erwachen, das Sie weder Wortet noch erklären könnt. Clara war wie gefangen in diesem Moment. Der Fremd stand nur einen Schritt von ihr entfernt, und doch schien nachher, als möglich war. Sein Blick hielt Sie fest, als wär das ganz Nacht like Stachen verschwunden und nur der Brunnen wär geblieben, und Sie beid. Und, begann Sie vorsichtig, darf ich wissen, was ihr Wunsch war, ein Lächeln huscht über seine Lippen, kaum sichtbar, aber es verandert sein ganz Ausstrahlung. Manch Wunsch darf man nicht aussprechen. Sie verlieren sonst ihr Kraft Claras spürt, wie ihr Herz schneller schlug. Sie wusset nicht, warum Sie so reagiert, doch die Antwort lies ihr keine Ruhe. Und wenn schon dabei ist, sich zu erfüllen, dann erkennt man es, sagt schlicht, im Augenblick, in dem es geschieht Sie want den Blick zum Wasser, sucht dort nach Ruhe, doch fand nur das Spiegelbild der beiden. Das Wasser kräuselte sich leicht, als würde es das Knistern in der Luft weiter spiegeln. Ich heiß Clara, murmelt Sie schließlich, fast wie ein Flucht. Elias, antwortet Freut Michigan ein Name. Ein fester Klang, der plötzlich nicht mehr wie fremd klingen ließ. Sie nicht, tastet nach Worten, fand aber nur Schweigen. Es war, als hat dieser Ort alle Unnotigen Gerosk verschluckt. Elias set sich neben Sie auf den Brunnenrand. Der Stein war kohl, doch sein nahe brachten warm mit sich, die Clara verwirrt. Sie spürt, wie nicht direkt zu ihr sah, sondern in das Wasser blickt, und doch wusset Sie, dass ihr Bewegungen genau wahrnahm. Sie kommen oft hierher, nicht wahr, fragte Clara nicht langsam. Es ist ruhig hier. Anders als auf den Straßen oder in der Bäckerei, wo ich arbeite. Ich, finde Frieden an diesem Ort oder Sehnsucht, seine Stimme war so leise, dass Sie beinahe meint, in falsch verstanden zu haben. Sie hab den Kopf. Sehnsucht, Elias sah Sie jetzt direkt an, und in seinen Augen lag etwas, das Clara fast den Atem raubt. Es gibt Ort, die uns nicht nur bereinigen, sondern uns erinnern, dass uns etwas fehlt. Das wir mehr wollen, auch wenn wir nicht wissen, was genau Clara schluckt. Noch nie hat jemand ihr Gedanken so getroffen. Den genau so fühlt Sie sich in den letzten Wochen. Die Stadt war new, ihr Arbeit fleißig, ihr Leben geordnet. Und doch, da war dies leer. Viel leicht, flüstert Sie, haben Sie recht Elias nicht kaum merklich. Und manchmal, für ihr fort, verreit uns dieses Verlangen an Ort, oder zu Menschen, die wir nicht erwartet haben die Luft zwischen uns dichter zu werden. Clara wusset, dass Sie aufstehen und gehenkt, dass es das Vernunftessent war. Aber etwas hielt Sie zurück, ein Stillsband, das unsichtbar, aber stark war. Was verreit Sie hierher, fragte Sie schließlich. Der Brunnen, antwortet ohne Zögern. Sieht mich schon langen. Und heute Nacht,
hat ich das Gefühl, dass ich kommen muss ain't Clara spurt, wie sich ein ganze Hot über ihr Arm legt. Und de haben sie mich gefunden oder der Brunnen hat uns zusammengeführt sie was ain't nicht, ob sie lachen oder zittern sollt. Doch sie folgt, das ein Wort nicht nur Spiel waren. Es lagen Ernsthaftigkeit darin, ein Schwur, die zugleich fesselnd wirkt. Ein Moment des Schweigens entstand. Nur das Wasser platschert, regelmäßig, beruhigend, und doch stieg es das Knistern in der Luft. Clara legt ihr Hand unbewusst auf den Stein neben sich. Im nächsten Augenblick spürt sie, wie Elias Finger leicht ihr berührten. Nur ein Hoch, kein Festgest, und doch durchströmt sie warm, als hat das Wasser selbst Feuer gefangen. Sie zog die Hand nicht weg. Stattdessen bleib sie still, unfähig, diesen Augenblick zu zerstören. Clara, sagte Elias schließlich, so ruhig, als hat ihren Namen schon immer gekannt. Manchmal braucht es keinen langen Weg. Manchmal genügt ein Augenblick, und als verandert sich sie sah innen. Sein Nahe, sein Stimme, die Nacht, der Brunnen, als wirkt wie ein Kreis, der sich schloss. Und in ihrem Inneren, tief verborgen, begann ein Verlangen zu wachsen, das sie nicht mehr leugnen konnte. Doch nachher sie etwas erweitern konnte, klangen Schritt am Ende der Gasse. Schwerer, eiliger, fremder. Elias Blick verandert sich. Für einen Augenblick wirkt wachsam, beinahe skutzend. Wir sind nicht alien, murmelt Clara fuhr herum. In der Dunkelheit bewegt sich eine Gestalt, langsam, wie ein Schatten, der nachher kam. Und plötzlich war die Stille des Brunnens nicht mehr friedlich, sie war voller Erwartung, voller Gefahr, voller Geheimnis. Die Schritt halten über das Pflaster, schwerer als die von Elias. Clara spürt, wie ihr Herz schneller schlug. Es war spät, kaum jemand war sonst noch draußen, und die Dunkelheit legt sich wie ein Mantel die engen Gassen. Elias erhob sich langsam vom Brunnenrand. Seine Bewegungen waren ruhig, kontrolliert, doch Clara spürt, dass wachsam war. Wirkt nicht überrascht, so, als hat mit diesem Moment gerechnet. Bleiben sie ruhig, sagte leise, kaum hörbar. Clara nickt, auch wenn ihr Kettel trocken war. Die Gestalt kam nachher. Nun konnte sie die Umrisse erkennen, ein Mann, breitschultrig, in einen langen Mantel gehüllt. Hielt den Kopf leicht gesenkt, so dass sein Gesicht im Schatten blieb. Elias, rief schließlich, mit einer Stimme, die rau klang, fast wie ein Knurren. Du bist also doch hier Clara fuhr herum. Der Fremd kennt Elias. Elias blieb stehen, sein Körper angespannt, doch seine Stimme war gefess. Ich hat mir denken können, dass du folgst ein bitters Lachen demands. Natürlich. Du glaubst doch nicht, dass du in dieser Stadt unbemerkt bleibst. Clara verstand nichts. Sie fühlt sich, als stunde sie mitten in einer Szene, deren Bedeutung ihr entging. Doch das Knistern der Spannung war unübersehbar. Wer ist das, flüstert sie. Elias Sakurs zu ihr, sein Blick weich, fast entschuldigend. Jemand, der hier nicht sein sollt, der Fremd trat nachher. Nun fiel etwas Licht auf sein Gesicht, kantig, hart, die Augen kalt. Und du, Mädchen, sagte und musst Clara, weißt du überhaupt, mit wem du dich hier einlass, Claras Herz stolpert.
Sein Wort klangen wie in Warnung, oder in Drehung. Genug, Unterbrach Elias Scharf. Las sie der Rauster man lacht ernud, doch die Esmal klang es ohne jed Freude. Du hast dich verandert, Elias. Früher warst du kluger. Jetzt hockst du am Brunnen und redest von Wünschen, als warst du ein Traumer Elias Kiefer spannt sich, aber schwieg. Clara stand auf. Sie folgt, das sie nicht einfach schweigen könnt. Sind sie. Und warum reden sie so über in, die kalten Agenda mans wanten sich ihr zu. Nenn mich, wie du willst. Aber wisse eins, dieser Brunnen ist kein Ort für naiv Traum. Dingen, die du nicht verstehen kannst sein Wort Liasen Clara frosteln. Sie spurt, das hier mehr im Spiel war als ein alter Brunnen und eine zufällige Begegnung. Elias stellt sich nun leicht vor sie, als wohl sie abskirmen. Sagte zu dem Fremden, die Esmal fest und mit eine Ruhe, die zugleich drohend wirkt. Hut nacht nicht für einen Momentschen als wohl der Mann widersprechen. Doch dann sucht nur mit den Schultern, warf Clara einen letzten, durchdringenden Blick zu und dreht sich Sein Schritt halten devon, bis sie in der Fern verklangen. Die still kehrt zurück, doch sie war nicht mehr dieselbe. Clara at mich war, unsicher, was sie sagen sollte. Schließlich flüstert sie, Elias, was war das, schwiegenen Augenblick, als such nach den richtigen Worten. Dan set Saint sich wieder neben sie, sein Augengedeck weiter auf die Dunkelheit gerichtet. Es gibt Menschen, die den Brunnen sehen als du und ich. Für sie ist ein Werkzeug, ein Macht, die sie kontrollieren wollen. Aber der Brunnen folgt keinem Willen außer dem Verlangen selbst Clara runzelt die Stirn. Das klingt, unglaublich. Als wär der Brunnen mehr als nur Stein und Wasser Elias nicht langsam. Ist mehr. Manchen es Legend, and Flug. Ich es Wahrheit. Mit Rainem Herzen higher herkommt, findet viel leicht Antwort. Gierig ist, findet wird urban sie frostelt. Doch zugleich folgt sie, wie Negier watchts. Und du? Warum bist du hier, Elias sa sie endlich direkten? Sein Augen hatten einen Glanz, der zwischen warm und Geheimnis schwankt. Weil mein Wunsch in diesen Ort gebunden ist. Und hut nacht, glaube ich, dass beginnen hat, sich zu erfüllen Clara spurt, wie Atem stockt. Sie was saint, dass von sprach, auch wenn es nicht aussprach. Das Feuer in seinem Blick lies keinen Zweifel. Und doch, die Wort de Fremden halten in nach. Weißt du überhaupt, mit wem du dich hier einlass? Clara was saint nicht, sie Elias vertrauen könnt. Aber sie was saint eins, sie wollt es. Sie legt ihr Hands adjourned wieder auf den Brunnenrand. Elias tat das Elbe, die Esmal nicht zufällig. Ihr Finger treffen sich bewusst, ruhen einen Moment, bis das Wasser unter ihnen lies aufglitzert. Dann, flüstert Clara, will ich auch einen Wunschwagen Elias lächelt zum ersten Mal offen. Dan Horzeu, Clara, sprich in nicht las in im Herzen. Der Brunnen verstet mehr, als Wort sagen können und waren die nach sich tiefer über die Stadt legt, folgt Clara, das sie mit diesem Wunschen schwell überschritten hat, hinein in etwas, das größer, dunkler und zugleich schöner war,
alsSIEES sich je hat traumen können. Die Nacht legt sich tiefer über die Stadt. Nur das leise Murmeln de Brunnens erfüllt die Gas, als hat das Wasser in eigen Stimme. Clara saß noch immer neben Elias, ihr Finger berührt an die Sehnen. Es war ins Art berühren, doch sie fühlt sich an, als hat sie damit ein unsichtbar Grenz überschritten. Du sagtest, der Brunnen versteht mehr als Wort, flüstert sie. Aber wie? Es ist doch nur Wasser, nur Stein Elias schüttelt den Kopf. Stein und Wasser sind alter als wir. Sie tragen Erinnerungen. Manch Ort sind durchdrungen von dem, was die Menschen fühlen. Hier haben seit Jahrhunderten Menschen ihr Sehnsucht hineingeworfen. Das Verlangen sammelt sich. Es let Clara frostelt, obwohl die Luft warm war. Und du glaubst wirklich, kann antworten, ich weiß es sein Stimme war fest. Ich habe es selbst let sie wollt mehr wissen, doch sie fragen könnt, Elias ihr handlos und stand auf. Komm, sagte sanft, steh auf. Sie selbst unsicher folgt sie ihm. Sie treten nachher in das Wasser, das im Mondlicht schimmerte. Elias bugt sich hinab, schöpft in Handvoll Wasser und Elias durch die Fingertropfen. Siehst du, wie es glitzert? Nicht nur vom Licht. Es nimmt etwas von uns auf, jedes Mal, wenn wir es berühren. Clara bugt sich auch vor. Vorsichtig tunkt sie ihr Hand hinein. Das Wasser war kalt, fast eisig, und doch sofort ein warm durch ihren Körper. Sie gucket leise. Spürst du es? fragte Elias. Sie nickt. Es fühlt sich, lebendig und genossen augen funkelten im Schatten. Jetzt denken die einen Wunsch. Nicht laut, nur in las in stark werden. Und dann las los Clara schloss die Augen. Sie was nicht, ob es wirklich kennt, doch ein Gedanke kam von selbst, sie wollt nicht länger allein sein. Nicht länger durchs Leben gehen, ohne Verbindung, ohne jemanden, der sie verstand. In diesem Moment spürt sie, wie ihr Herz den Wunsch formt, klar, rein, unausgesprochen. Das Wasser kribbelt starker ihr Finger. Sie die Augen öffnet, sah sie, wie sich winzig Kreis auf der Oberfläche bildeten, obwohl kein Wind ging. Es war, als hat das Wasser geantwortet. Es, bewegt sich, flüstert sie. Elias stand dicht neben ihr. Hat dich gehört. Clara wich einen Schritt zurück, atemlos. Aber das ist unmöglich, nicht unmöglich, widersprach ruhig. Nur selten sie hab den Blick zu ihm, und für einen Moment sah sie kein Zweifel mehr in seinen Augen, nur Gewissheit. Und dein Wunsch, fragte sie leise. Hast du ihn auch hier hineingelegt, schon lang sah sie ihn, und sie was saint, dass nicht über etwas Abstraktes sprach. Ihr Herz schlug schneller, und doch fühlt sie ihn warm, die starker war als die Furcht. Doch in diesem Augenblick begann das Wasser sich noch heftiger zu krauseln. Kleinwellen liefen kreisförmig auseinander, als hat jemand einen Stein hineingeworfen, doch niemand hat es getan. Clara trat zurück. Was passierte? Elias Gesicht wurde ernst. Manchmal antwortet der Brunnen sofort. Aber manchmal, antwortet so stark das Geräusch des Wassers verstarkt sich. Es klang nicht mehr wie ein leises Plätschern, sondern wie ein Flüstern, viel Stimmen, undeutlich, aber eindringlich. Clara hielt den Atem an.
Sie glaubt fast, ihren eigenen Namen darin zu hören. Clara, sie risst die Augen auf. Hast du das gehört, Elias nicht langsam, ohne überrascht zu wirken. Ja. Ruft dich mich, Stimme bet. Aber warum, weil dein Wunschcht war, klart Rein Wunsch wecken den Brunnen auf. Prüft dich. Will wissen, ob du bereit bist Clara wich zurück. Bereit wofür, doch Elias antwortet nicht sofort. Trat nachher zum Wasser, nicht sich hin und legt die Hand flach auf die Oberfläche. Sofort berechtigt sich das Flüstern, die Wellen glätteten sich. Nur das ruhig Schimmern bleib. Manchmal, sagt die schließlich, bedeutet ein Wunsch, dass du den Weg nicht mehr allein gehen kannst. Und manchmal verreit dich Menschen, die dens Elben Weg suchen Clara folgt, wie Gedanken wirbelten. Ein Teil von wollt fliehen, das als vergessen. Doch ein anderer Teil, starker, klarer, wollt bleiben, wollt wissen, wohin das fahrt. Und wenn ich nicht bereit bin, fragt die Elias. Elias richtet sich auf. Dann schweigt der Brunnen wieder. Aber ich glaube, du bist en Blick rot auf und in diesem Moment war als ob der Brunnen selbst zustimmt. Das Wasser glitzert wie tausend Kleinstern, und das Flüstern kehrt zurück, nun wake, fast berechtigend. Clara at me tief ein. Viel leicht war Wahnsinn, viel leicht nur ein Traum. Aber was saint, etwas hat beginnen. Etwas, das nicht mehr zurücknehmen könnt. Und waren die Nacht noch dunkler wurde, folgt dass der Brunnen nicht nur ihr Geheimnis kennt, sondern auch ihr Verlangen. Die Nacht war still, doch Clara folgt, dass nicht mehr dieselbe war. Der Brunnen hat geantwortet, nicht nur auf ihr Hand, sondern auf ihr Herz. Seit diesem Moment gehen als in ihr Zeubeben, als hat das Wasser ihn set bereit, die Langstum Joasen war. Elias stand noch immer dicht bei ihr. Workt ruhig, aber in seinen Augen lag ein Glanz, den bisher nicht gesehen hat, ihn Mischung aus Lichtcheren und etwas Tieferem. Du hast es gespürt, sagte leise. Clara nicht. War, überwältigend. Als hat mich der Brunnen erkannt genau das hat antwortet Elias. Erkennt kein Gesicht, keinen Namen. Nur das Verlangen selbst. Und deins war stark Clara senkt den Blick. Kennt kaum fassen, dass sich geöffnet hat, ohne ein Wort laut zu sagen, und dass dieser Ort, dieser Fremd, all das gespürt hatten. Und wenn ich mich fragte Wenn nur Einbildung war, Elias trat einen Schritt nachher. War Einbildung, als du einen Namen im Flüstern gehört hast, hielt den Atemen. Nein, das hat sich nicht eingebildet. War sehr klar, sehr deutlich Joasen. Ich weiß nicht, ob ich das will, murmelt Und doch bist du hier, entgegnet Elias sanft. Man jet nicht zum Brunnen, wenn man nichts sucht. Du bist gekommen, weil etwas in dir noch mehr verlangt Clara hab den Kopf. Ihr Augen treffen sein, und plötzlich war alles klar. Es ging nicht nur den Brunnen. Es ging ihn. Ein Moment der Stillstand, dich der als über. Die Nacht legt sich sie wie ein Mantel, das Plätschern des Brunnens war das einzige Geräusch. Elias nahe war spürbar, nicht drängend, sondern wie ein Wurm, die in sich zog.
Clara wollt sprechen, doch Elias war schneller. Clara, flustert mein Wunsch ist ders Elbe wie deiner Sie Start. Was, meinst du, ich hab mir nicht Reichtum gewünscht, nicht macht. Nur, jemanden, der den Brunnen so sieht wie ich. Jemanden, der glaubt. Jemanden, der spürt ihr Herzschlag schneller. Sie wollt weiter sprechen, sagen, das Sie nix Besonderes sei. Doch der Blick in seinen Augen lies keinen Zweifel. Meint Sie. Elias, ich kenn dich kaum, stammelt Sie. Und doch kennst du mich schon besser als die meisten. Weil du nicht nur horst, was ich sage. Du spürst, was unausgesprochen bleibt Clara schloss für einen Moment die Augen. Es war sehr viel, sehr schnell, und doch fällt es sich so naturlichen, als hat Sie schon lang auf diesen Moment gewartet. De flackert das Wasser wieder. Klein Kreis liefen über die Oberfläche, und ein sanftes Lucketen stieg auf, kaum sichtbar, aber doch die Clara öffnet erschrocken die Augen. Siehst du das, Elias nicht, ohne überrascht zu wirken. Der Brunnen bestätigt nur, was wir beide vollen Sie wagte kaum zu atmen. Es war, als ob der Brunnen selbst zu ihres Geständnisses war. Warum ich, fragte Sie schließlich, kaum hörbar. Von allen Menschen, warum sollt der Brunnen mich wollen, Elias trat nun ganz nah an Sie heran. Weil du ehrlich warst. Weil du dir nicht wünschtest, was leer ist. Sondern was wirklich zählt ihr Handbearten sich wieder, die es mal fest, bewusst. Clara spürt die warm seiner Ot, das Zwick dieses Moments. Und dann, fast wie ein Antwort, verstark sich das Lucketen im Wasser. Es spiegelt sich in ihren Gesichtern, lies ihr Augen heller wirken. Das Flüstern kehrt zurück, sanft und rhythmisch, als würde der Brunnen ihr Wort weitertragen. Clara, Elias Stimme war kaum mehr als ein Hauch. Vertraust du mir, Sie zagert. Als in ihr wollt sagen, und doch fürchtet Sie sich. Doch als Sie in sein Augen sah, verschwunden die Zweifel. Hocht Sie schließlich. Ein Lächeln glitt über sein Lippen, ruhig und tief. Dann hat der Brunnen uns zusammengeführt Sie folgt, wie ihr Herz gleichzeitig schwer und leicht wurde. Schwer, weil Sie was saint, das dies kein gewöhnlicher Weg war. Leicht, weil Sie spürt, das Sie nicht mehr alien war. Doch plötzlich verandert sich das Flüstern des Brunnens. Es wurde schneller, eindringlicher, fast wie eine Warnung. Das Wasser krauselte sich starker, das Lucketen flackert. Clara klammert sich in Elias' Hand. Was passiert, sein Gesicht wurde ernst. Der Brunnen prüft unser will wissen, ob wir bereit sind, was auf uns zukommt und wenn nicht, Elias' Blick bleibt fest auf dem Wasser. Dann wird uns auseinander reißen Claras Herz stockt. Zum ersten Mal begriff Sie, dass es nicht nur Sehnsucht ging, sondern ihn macht, die entscheiden könnt, ob ihr Wünsche sich erfüllten oder zerbrechen. Und in dieser Erkenntnis wuchs das Verlangen in ihr nur noch starker. Das Flüstern des Brunnens wurde lauter, drängender, als sprach nicht nur eine Stimme, sondern viel zugleich. Clara presst die Lippen aufeinander. Es klang wie ein Chaos langst vergessenen Zeiten, wie ein Echo der Menschen, die vor Jahrhunderten hier gestanden hatten. Elias, hocht Sie, ich halt das nicht aus drückt ihr Hand fester. Halt durch. Es ist nur der Beginn plötzlich begann das Wasser im Brunnen zu stiegen.
Es schwabt über den Rand, lief in kleinen Rinnsalen über den Stein. Clara wich Zurück, doch Elias hielt sie fest. Bleib bei mir, sagte Ernst. Dann geschah etwas, das sie kaum glauben könnt, die Oberfläche Wassers verandert sich. Kein klares Schimmern mehr, sondern Bilder. Sie erst verschwammen, dann deutlicher. Clara sah sich selbst, allein, auf einer leeren Straße. Ihr Gesicht war voller Einsamkeit, und ihr Herz krampft sich zusammen, als kann sie ihr eigen Sehnsucht in diesem Spiegel. Das bin ich, flüstert sie. Ja, antwortet Elias. Der Brunnen siegt die Wahrheit. Das, was wir tief in uns tragen Clara wollte wegsahen, doch das Bild ändert sich. Nun sah sie Elias, stand da, die Augen leer, umgeben von Schatten. Seine Gestalt work stark, doch in seinem Inneren war leer, so groß, dass sie in sie verschlingen droht. Elias, sie spürt den Schmerz in ihm, ohne dass etwas sagen muss. Das ist mein Prüfung, sagte Elias. Das ich so lang gegaut have, allen tragen sie müssen, was mich zerfrisst die Stimmen im Wasser wurden lauter, fast fordernd. Clara hielt sich die Ohren zu, doch sie klangen in ihrem Kopf weiter. Wollt ihr wirklich einander vertrauen? Wollt ihr die Laste anderen tragen? Oder zerbrecht ihr wie die Weilen Vorjucke? Clara gucket. Fragt uns, Elias nickt. Ja. Verlangt antwort, nicht in Worten, sondern in Taten plötzlich spritzend das Wasser hoch wie ein unsichtbar Welle und Umfang beid. Clara schrie auf, doch Elias zog sie in sich. Das Wasser war eiskalt, aber es brannt auf der Ot, als es Feuer. Und dann, Dunkelheit. Clara blinzelt. Sie stand nicht mehr in der Gas, nicht mehr am Brunnen. Stattdessen befand sie sich in einer weiten, endlosen Ebene aus grauem Nebel. Neben ihr Elias, fest in ihrer Seed. Wo sind wir? Fragte sie atemlos. Im Inneren des Brunnens, sagte Dies ist kein Ort in der Welt. Es ist der Raum der Prüfung im Nebel begannen Gestalten aufzutauchen. Manch waren unsichtlich, andere klarer. Gesichter voller Trauer, voller Sehnsucht. Menschen, die einst ihr Wünsche hier hineingelegt hatten, und gestützt waren. Eine Frau trat nahe, ihr Blick leer. Hat mich betrogen, sagte sie mit tonloser Stimme. Ich have ihm vertraut, und verlies Michigan dan ein Mann, ich bat Macht. Sie hat mich verschlungen Clara klammert sich in Elias. Das sind, die Verlorenen, Elias nicht duster. Die Genigen, die ihr Verlangen nicht tragen konnten. Die den Brunnen als Wafsahen, oder nicht genug vertrauten die Gestalten bildeten einen Kreis sie, immer enger. Clara folgt, wie ihr Herz rast. Was sollen wir tun, Elias sah sie ernsten. Nur eins. Vertrauen. Wenn wir uns verlieren, reißt uns der Brunnen auseinander Clara spürt Tränen in den Augen. Es war sehr viel, die Stimmen, die Dunkelheit, die bedrückend Schwur. Als in ihr Wold wegofen. Doch Elias hielt sie fest, sen Blick unbeirrbar. Sie Mädchen, fordert Zittern tat sees. Und in diesem Moment verschwunden die Gestalten ein Stück zurück. Seine Augen waren wie ein Anker, warm und klar. Sag bat Sag, dass du mir vertraust Clara zagert, doch dann spürt sie, wie die Antwort aus ihr selbst kam.
J.A., Elias. Ich wird rau dir kaum hat siees ausgesprochen, hält sich der Nebel ein wenig. Digest alten Wicken weiter zurück. Das Flüstern verwandelt sich in ein tiefes, ruhigeres Murmeln. Elias legt beide Handen ihr Wangen. Und ich wird rau dir, Clara. Mehr, als ich gemeinsam vertraut have ein Licht brach durch den Nebel. Es war warm, golden, wie die Sonne nach langer Dunkelheit. Clara spürt, wie ihr Angst wich. Sie was saint, das es nicht nur sein Wort waren, sondern Wahrheit. Digest alten schrien auf, zerrissen sich in Rauch und verschwunden. Der Nebel lässt sich auf. Und plötzlich standen Clara und Elias wieder am Brunnen. Das Wasser war ruhig, klar, so still, als war nichts geschehen. Clara at mich war, ihr Hand noch immer in Elias Brust. Es, war ich sagte mit fester Stimme. Der Brunnen hat uns geprüft. Und wir haben best anden Clara sah ins Wasser, und darin spiegelten sich nicht mehr Schatten oder Leer, sondern sie beide, Hand in Hand. Zum ersten Mal seit langem fühlt sie, dass ihr Wunsch nicht mehr nur ein Traum war. Begann, Wirklichkeit zu werden. Der Morgen graut, als Clara und Elias noch immer am Brunnen standen. Das Wasser war still, so klar, dass man den Grund sehen konnte. Doch unter der Oberfläche glomm ein sanftes, goldenes Licht, das wie ein Herzschlag pulsiert. Clara legt die Hand auf die kalte Steinbrüstung. Sie fühlt noch immer das Echo der Stimmen, die Dunkelheit, die sie beinahe verschlungen hat. Doch nun war es anders. Kein drohendes Murmeln mehr, sondern ein leises Summen, als hat der Brunnen selbst Frieden gefunden. Wir haben es geschafft, flüstert sie, fast unglaublich. Elias nickt, doch sein Blick blieb ernst. Es war nur ein Teil. Der Brunnen prüft nicht, zu quälen. Prüft, zu offenbaren. Es kann sein, dass uns noch etwas sehen will. Clara sah ins Wasser, und tatsächlich begann die Oberfläche erneut zu beben. Doch diesmal stieg keine Dunkelheit auf. Stattdessen erschien ein Bild, sie und Elias, Hand in Hand, auf einem Weg. Dahinter in Stadt, hell Orlichkeit, voller Leben. Da sind wir, hocht sie. Und das ist unser Zukunft, murmelt Elias. Aber nur, wenn wir sie wollen das Bild im Wasser flackert und verwandelt sich. Nun sah Clara sich allein, auf einer Bank im Dorf, während Elias in der Fern verschwand. Ihr Brust zog sich zusammen, ein scharfer Schmerz durchfuhr sie. Nein, flüstert sie. Das will ich nicht. Die Bilder wechselten noch einmal, diesmal sich der Brunnen einsehen, in der beides war nebeneinander standen, aber ihr Hand sich nicht berührten. Ihr Gesichter waren leer, wie Masken. Kein Schmerz, aber auch keine Freude. Nur Gleichgültigkeit. Clara schüttelt den Kopf. Das ist schlimmer als ihr Elias legt den Arm sie. Der Brunnen siegt uns die Weg, gemeinsam, getrennt, oder ohne wars hers. Wir müssen wollen. Clara schloss die Augen. Ihr Herz schlug wild. All die Voller Sehnsucht, Voller Zweifel, das Gefühl, unbedeutend und unsichtbar zu sein, jetzt wasseint sie, dass sie hier stand, weil sie sich entschieden hat, nicht mehr wegzulaufen. Sie öffnet die Augen, und ihr Stimme war fest, ich will dich, Elias. Ganz. Mit allem, was ich bin für einen Moment blieb es still.
Dandrit sich zuer, sen blick so tief, das sie kaum mitmenkent. Und ich wal dike, Clara. Ohne dike where ich leer. Mitdir bin ich ganz das Licht im Brunnen flammt plötzlich auf, so stark, das sie bei zurückweichen mussten. Ein warmer Strahl stieg empor, wie ein lebendig Sol aus Licht. Umelt sie, durch drang sie, als wordy das golden Leuchten in ihr Ot, in ihr Herzen fließen. Clara gucket, doch sie spürt keine Angst. Es war, als wordy Wunder, jeders Zweifel in ihr geheilt. Ein warm Bratet sich in ihrem Inneren aus, und sie wasseint, das dies nicht nur eine Illusion war. Der Brunnen seinet sie. Spürst du es, fragte Elias, sein Stimme voller Staunen. Clara nickt, drinnen in den Augen. Ja. Es folgt sichen, als wordy mein Herz endlich ganz Schoolagen langsam lies das Licht nach, sank wieder ins Wasser zurück, bis die Oberfläche Spiegel glatt war. Doch das Echo blieb, in innen beiden. Die Stadtglocken begannen zu lauten. Der neue Tag war angebrochen. Clara at mir tief ein, dann lächelt sie. Was jetzt, Elias sah sie an, und zum ersten Mal workt nicht nur ernst, sondern leicht, fast heiter. Jetzt beginnt das Leben, das wir selbst wollen. Ohne Schatten, ohne Zweifel sie nicht, doch dann legt sie die Stirn gegen sein Brust. Wer sprich mir nur eins, das du nicht jest. Nie wieder habe sah sie direkt in die Augen. Ich verspreche es. Egal, was kommt, ich bleib ein Moment der still lag zwischen innen, doch es war kein Leer. Es war Fool. Ein Schweigen, das sprach. Dann griff Elias nach ihrer Hand, fahrt sie ein Stück vom Brunnen weg. Sie bleib stehen, dreht sich noch einmal und betrachtet den alten Stein, das klare Wasser, das nun wieder nur wie ein schwonlicher Brunnen wirkt. Aber sie wasseint, war als andier als schwonlich. Danke, flüstert sie, und für einen Augenblick meint sie, das Wasser habe geantwortet, ein sanftes Plätschern, wie ein Lächeln. Clara und Elias gingen weiter, die Sonne im Rücken, den Weg vor sich. Und sie wasseint, ihr Verlangen hat sie nicht zerstört. Es hat sie erlöst.